To Federer, we'll try and get around as many as you can. We'll take English questions first. Who would like to go? Roger, you've spoken about being a little bit nervous before the first round before, more so than other matches. Is that what you felt in that first set? Yeah, I mean, I think it's a combination of a few things. I mean, I didn't feel necessarily nervous at all during the day before. I think once I got going, just legs weren't moving and things were not happening. And, you know, it is always, yeah, slightly unusual to, you know, first, let's say, 2 to 3 matches maybe here at Wimbledon. They're always so different to any other court in the world, you know, the way the ball bounces, the kick goes or doesn't go. And I just felt like it was slow, you know, and I couldn't really have any impact. So he was doing a good job of returning me. I don't think I had an ace in the first 2 sets maybe. I had 2 in the first 3 sets. And it wasn't like I was serving poorly, you know. But I guess I wasn't hitting my spots and he was reading my serve, or he was just doing a good job, you know. So I think in that connection then I just struggled, and as my legs weren't moving, then it's hard to see the short ball. In defense you're weak, and then the next thing you know is like you're struggling, and that's what I had going. So but I think with my experience I stayed calm, and I know I have other things you know, in the bag that I can come up with, and other tricks. So it just took a bit of time. Hi. I'd like to know if what is your reaction to the fact that Zverev, Tsitsipas, Thiem have all lost first round, when it's 2 or 3 years that we are all talking about them as your successors, if I may say that. Do you feel it's strange? I mean, do you think it's quite... Yeah, surprising. Yeah. Of course. Like, it's not like they are unseeded, you know. So I think any seed that loses, yeah, exactly. Any top 10 seed that loses in the first week, you know, with 32 seeds, is on the more surprising side. I don't care almost who the opponent is, you know. It's always going to be a bit of a story. And for that many guys to lose early, you add Osaka to it, now you add Thiem to it today. Yeah, it's just it's too many, you know, but I guess it happens, and margins are slim. I don't know how Rafa's doing, but he struggled early on today. I struggled early on. It's just, you know, it can happen. So, like I explained, I think that this first week at Wimbledon really tests your, you know, different skill set and your nerves a little bit to that extent too. And let's be honest, maybe also, especially Sasha and Dominic, it's not their favorite surface, you know, so that they can struggle maybe is a bit normal. But and Dominic did have a tough draw, so it can happen, but it's definitely surprising. Roger, were you also surprised to see the string of resignations from the player council this weekend? And I know you and Rafa met up earlier in the year and said you might step back in. Do you feel now that even stronger, given the state of disarray it appears to be on the political scene? Well, I mean, I knew from Robin that he was contemplating to pull the plug in Indian Wells, you know, and I motivated him to stay on, to keep doing it, you know, and feel like he can add value, because I thought he did, and some others too, I guess. So it doesn't come all that surprising, you know, especially if you really feel like you have no impact. You know, it's definitely not a good situation, and I think also it's not like the tour is in a bad place, you know. We're having record numbers in terms of, I'm sure, in prize money, attendance. Things are going well, you know. It just seems in the political side we're struggling a little bit, you know, to figure that part out. I just asked you as well, earlier in the year you were talking about speaking to Novak about the situation. Have you guys actually managed to sit down and properly kind of thrash it out, understand his side of things? Because clearly he feels differently. He's talking about changing the structure of the ATP. A lot of the guys, Pospisil as well, saying, you know, all these kind of prize money things. So there's clearly a difference in opinion between that side of the council and the guys who've stepped down now. Yeah, they had a long meeting. I don't know what was spoken in those 7 hours, and I have not spoken to Novak since.
So, or yet. So, I don't know what to tell you. I'm honestly not in the mood to talk politics So you're not on the planning to second day of Wimbledon, and that is your last question you had about politics today. Because I think other guys would like to talk about maybe forehands and backhands, but I respect your asking questions, no problem. Lady at the back. Hi, Roger. When you think about your work ethic and the time and dedication it takes to be where you are, do you think that you've sacrificed anything along the way to be here? I mean, in the beginning I thought, you know, I mean, it sounds bad, but did you sacrifice my childhood? I don't feel like I did, you know. But, you know, in the beginning you get a lot of questions about, so do you feel like you regretted so many things, you know, because you left school at 16 or you went on the road and you couldn't party like a rock star, I don't know. And I'm like, well, I mean, it's not like I'd never partied, you know. And it's not like I hated my life on tour in the beginning, but it's definitely a bit of a more unusual route to adulthood, you know. So I definitely made a lot of sacrifices, I believe, you know, especially leaving home at 14. I think that was maybe the 2 years that marked my life in the biggest possible way, because I was still very young. I didn't speak French in any way. I was staying at a different family from Monday to Friday, but I would do it again, you know, and that shows to me that it was all worth it and it was all okay. Two questions. I'd like to go back on Lombardo's. Politics, or what do you? Excuse me, no. Oh, okay, we moved on. We did. Yeah. It's yesterday. These youngsters were all very emotional, close to crying. Do you first relate to that? And I mean, do they put too much pressure on themselves, or what the I experience? had the same impression. It was a very emotional, you know, press, you know, and I understand. I was Mr. Emotional, so I come from that same side, you know. I would cry, you know, after losing matches throughout my junior years, and some take it harder, some take it more relaxed, you know. Some take hours to get over it, some takes days, you know. So it really, I think, matters on what your personality is. I just feel like when you lose at a tournament like Wimbledon, means the world to you, super important, and you're, I don't know, so down and so sad. Take 2 hours if you have to, you know. Take 4 hours, I don't care. Go back and come back. I don't know what you do. Take a super shower, and like leave all the tears in the locker room. And once you come here, you feel like you just get it done. But I feel like, and I don't know how much time they took. So, but I just feel like maybe taking extra time when you're young, when you're so sad, which can be the case, is maybe the way to go. I'm not sure, but I just felt also it was quite rough for them, which is not nice to see. You mentioned the court was slow, and other players made a similar comment. Is it the slowest you remember in the recent past? And do you think this could be a disadvantage given your game style, or is it just a matter of getting used to it? Well, I was also thinking during the game if it was the slowest ever, but then I was like, probably not. It's probably me that is moving like a snail out here. So, and then, you know, over time I get 9 aces at the end. Okay, I know Lloyd wasn't maybe moving that all that well anymore, but you know, I started to pick up my rhythm and things started to become more normal. I mean, one thing's for sure. I mean, the people who do the job here on the grass courts, they do an amazing job. You know, they make this court so perfect that it actually becomes a bit too simple to play off the baseline. But I do believe, and that I've felt for years, it's just that the ball is not a very lively ball. You know, it's more of a heavy ball, so it doesn't really just go whew, unless it's really hot. Then the ball goes a bit, but we are in England, you know, so it's not like we have the super heat over here unless we get the African super wave coming. But you know, so I feel like it's a bit of everything. I have to get used to it. I definitely think Wimbledon has not been the fastest. I think overall, if you look at rally length, US Open is shorter rallies than in average than Wimbledon. So that tells you the story a little bit. Last two English questions, you and then you. Thank you. Roger, yesterday we had an extraordinary development with Coco's marvelous win. You know her. Could you talk about
her game, her person, and her potential? And also, what did you say to her at the Australian Open after her loss? I believe it was the year before last. Yeah, I mean, I know her a little bit. It's not like we're going on vacation, but she's very cool, very cute, you know. And I think she played great yesterday. I watched the entire match, you know, because I was having treatment, and perfect, so I could watch it all. I think it was a amazing situation to play somebody 23 or 24 years older. That stuff doesn't happen every day, so I thought it was super special for Coco, and I thought she handled it great, you know. And she wanted to be on that big court. She wanted to play against her idol, and that's what good players, that's where they shine, you know, I'd say. But I don't feel like I've had a major impact on her career, you know, in terms of speaking to her in Australia. You know me, I don't mind picking up some people along the way and telling them, you know, don't panic, don't worry, and all these things. And but maybe it leaves a profound impact on these people, on these players, you know. I'm happy it does, you know, but I really can't take any credit, you know, for anything. So I didn't want to go see her before the Venus match, because this job was done by their parents and everybody else, and I'm too far away from it all. But I was, of course, very happy for her that she had the dream day that she did have. Last question, very quickly, if you may. Two questions in one, if I may, Roger. Firstly, how much do you know about Jay, your opponent in the second round? And every year when you walk out on centre court for the first round at Wimbledon, do you often ever think to yourself, how many more years you're going to be doing this? Not really. No, not when I'm walking out. This is more. I wonder if it's more when you're leaving. I don't know. I honestly don't know. In terms of my next round opponent, I don't know him very well. I've seen him around. I watched Yend a little bit, you know, and I've played Noah Rubin in Australia last year, I believe. Yeah, so I know him a little bit better than Lloyd. Okay. Not a whole lot, though. Thanks very much. We'll take questions from the Swiss press now, please. Thank you. Roger? Yeah. Ciao. Ciao. Félicitations. Roger, je voulais te demander, quand tu viens de dire, quand tu connais pas ton adversaire dans un premier tour de Grand Slam, tu connais pas, et lui par contre, même s'il est favori, connaît pratiquement tout de façon un peu plus difficile de rentrer dans les matchs. C'est peut-être entre guillemets un peu plus facile pour l'adversaire. Toi, tu dois prendre un peu plus de repères. Ou ça peut expliquer un petit peu aussi ton début, ou ça n'a rien à voir? Si. Moi, je pense que ça a certainement un petit rôle à jouer dans ce match, que honnêtement je connais vraiment pas tous les zones qu'il aime frapper, en service, en défense, en attaque. En plus, tu sais, il a un peu une technique qui, quand tu lances la balle, il la prend assez tôt tout de suite. D'ailleurs, comme ôté à Roland, et contre lui aussi, j'ai eu de la peine, parce que peut-être le split step que moi je fais sur le retour vient presque un peu tard, parce qu'en principe, voilà, tu lances et tu frappes. Là, il lance, il frappe. Alors peut-être ça me coûte un peu de temps, et peut-être je suis après en retard. Et à un moment donné, quand je commence à me poser un peu des questions, j'ai cru que j'ai vu, mais pour finir, j'étais tard. Après, sur le coup droit, après c'est la même chose sur le revers. Alors forcément, il y a quelques jeux de retour qui commencent à juste à passer. Et tu n'étais pas vraiment dedans. En plus, tu te sens de pire en pire. Voilà. Alors, je pense que en tout cas, ça avait un petit rôle à jouer. Est-ce que je préfère quand même d'être dans ma peau, que c'est moi qui est le champion avec toute l'expérience et tout ça. Mais en même temps, comme par exemple sur la balle de break à 5-3, quand il fait... je fais un slice et il fait un coup droit même pas incroyable, décroisé sur mon revers. Je ne vois pas comment il va le jouer. Je suis tellement sûr qu'il va le jouer dans le coup droit. Mais après, parce que c'est nouveau contre lui, je vais vers l'arrière. Et voilà. Et pour finir, je la touche même pas vraiment correctement. Honnêtement, c'est là où c'est compliqué. Et après, à un moment donné, tu commences à te lâcher un peu plus. Et tu commences à lire son jeu. Et vraiment, après 2 sets, pour moi, c'était clair où il pouvait me surprendre et où plus.
Alors, en principe, ça peut être quelquefois, ça va plus vite. Mais comme on est à Wimbledon, et quand même, il a bien servi, les rallyes étaient courts. Tu arrives à peut-être cacher un peu plus dans le jeu encore. Il n'y avait pas assez de rallyes pour vraiment sentir son potentiel, voilà. Alors, c'est pour ça que ça a pris du temps, mais pour finir, je suis quand même très content. Parce que j'ai gagné les 3 derniers sets comme je le souhaitais, alors c'était bien. Et peut-être ce premier set, c'est toujours aussi... c'est bien, pour vraiment avoir senti que je suis dans le tournoi maintenant. Ça a commencé, Wimbledon, c'est parti, quoi. Es gibt ja, also vor 2 Jahren hast du gewonnen ohne Satzverlust. Jetzt spürt man, oder? Die Leute sind überrascht, du verlierst schon den ersten Satz im Turnier. Und dann fragt man sich, wie reagierst du innerlich? Gibt es einen Moment, wo du vielleicht in Panik verfällst oder kommst da deine Erfahrung oder wie rettest du dich da raus? Die Reaktion ist da auf dem Blatt. Die steht dann, oder? Also, und eine Panik habe ich nicht gehabt, sonst wäre die Reaktion nicht gekommen. Und ich glaube eben, das ist das, was mir gefallen hat im letzten Satz, im letzten Game, habe ich eben das Gefühl gehabt, ich habe es auch eingeredet gehabt und ich glaube, ich kann auch mit Selbstvertrauen sagen, dass ich mehrere Möglichkeiten habe, einen Match zu gewinnen, oder? Und weil ich mehrere Möglichkeiten habe, gibt es nicht immer einen Grund, eben in Panik zu kommen. Dass man den ersten Satz verliert. Das kann eben mal passieren, wenn du mal langsam anfängst oder eben, wenn ich mich heute halt fühle, dass du irgendwie eingefroren bist, da steht und irgendwie die Beinwände nicht und dann hoffst du vielleicht ein bisschen zu viel auf Fehler vom Gegner, anstatt dass du ein bisschen mehr selber das Spiel machst. Aber eben, ich glaube, mit der Erfahrung weiss ich, der Weg ist noch lang für ihn. Ich selber werde mich anfangen besser bewegen, ich werde anfangen, sein Spiel anfangen besser lesen. Und dann, wenn das alles sich anfängt zu drüllen, dann kann es sehr schnell gehen und das weiß ich auch. Aber eben, ich muss natürlich sicher die Differenz eben auch suchen und machen. Die kommt auch nicht von allein und darum bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Reaktion. Weil eben der Druck ist sicher erhöht gewesen, natürlich, der Puls ist höher natürlich, oder, bis 6-3-1-1. Aber ich glaube, das ist dort, wo wir alle Partien in all diesen Jahren mir helfen, dass ich das richtig einschätzen kann in dem Moment, wo es doch stressig kann wirken, oder? Aber es ist zum Glück gut gekommen. Salut Rolly. Je voulais te poser une question sur Aaron Park et je voulais savoir qu'est-ce que tu y fais pendant le tournoi et puis quelle est ta relation généralement avec, au fil des années avec l'endroit. Peut-être juste aussi le truc le plus étonnant ou l'entraînement le plus spécial que tu as eu là-bas. Ouais. J'ai vu Rangi grandir. Je pense au début c'était assez petit, hein. Maintenant c'est encore différent avec la sorte de gym là. À l'époque, quand moi j'avais joué les juniors, maintenant les juniors sont là-bas, je crois, la deuxième semaine. Mais nous à l'époque, nous on était sous l'ancien cours 2. Alors c'est pour ça, pour moi, à Rangi, c'était toujours un peu l'endroit pour aller s'entraîner. J'ai rien d'anormal, honnêtement, là-bas. C'est intéressant, je trouve, toute la relation avec les fans qui arrivent de l'autre côté. Je sais pas, je comprends pas qui est là-bas. Tu sais, il y a énormément de... C'est un mélange entre presse et équipe, tu sais, de tout le monde, et copains de tout le monde. Et après, tu as les fans d'un côté. Et je trouve juste ça, c'est un mélange assez intéressant, en fait, à Rangi. C'est pas très classique, tu sais. Normalement, les médias sont d'un côté et nous, on est de l'autre côté. Mais là, c'est un mélange. Et voilà. C'est un peu la chose la plus que je sens. I've got time for one more question. Roger, Kyrgios ist eine spezielle Figur. Leute sagen, es sei eine Schande für das Tennis, andere sagen, es sei eine Chance für die junge Jahre zu sprechen. Du hast jetzt Rom ein bisschen Schutz genommen, er sei schon genug bestraft, als er da den Stuhl auf den Tisch geschossen hat. Ja, was ist so ein bisschen die Meinung zu ihm? Und findest du, ist er eigentlich gut für das Tennis? Du, ich meine, solange er probiert zu gewinnen, ist alles okay, oder? Im Moment, wo er eigentlich nicht mehr das Beste gibt, dann wird es problematisch, oder? Dann kann auch niemand mehr in Schutz nehmen, oder? Ich glaube, das weiß er selber auch und seine Mannschaft auch. Es ist, ich glaube, wichtig ist, dass die Jungen nicht den Seich von ihm abschauen. Weil er hat gute Sachen, die er macht, oder?
Aber es gibt auch andere Sachen, die man halt einfach zum Spass macht oder halt einfach ein bisschen über Bord geht. Oder ich weiß nicht, ob es mit dem Aufschlag unten durch servieren ist auf Rasen, muss ich einfach sagen, es macht keinen Sinn. Oder? Auf Sand, wenn jetzt der andere wirklich 10 Meter hinter der Grundlinie steht, dann kannst du sagen, okay, ja, das verstand ich. Oder? Wenn er es noch 10 Mal machen will, kein Problem. Aber das Problem ist eben, junge Spieler, wenn das auch sehen, denken, das ist noch cool und so weiter, oder? Jetzt könnte ich das auch machen und dann denkst du aber als Coach, weißt du, hey, nein, aber bitte hör auf, oder? Und das ist einfach dann das Problem, oder? Und das Problem ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch Tourfotos fast wie auch promoten, weil kein anderer das macht, oder? Und dort bin ich halt auch nicht sicher, ist halt ein enger Grad, oder? Ich sage, er ist sicher eher besser fürs Tennis, oder? Aber eben, er bewegt sich sicher dort auf einem schmalen Grad und muss sicher aufpassen. Ich bin einfach kein Fan, wenn er dann natürlich eben dort den Jungen Schlechtes beibringt und einfach nicht das Beste probiert und dort so ein bisschen mit den Fans und mit dem Turnier und mit den Gegnern so ein bisschen in den Clinch kommt, oder? Weil das ist dann eher uncool, oder? Aber gleichzeitig, ich bin froh, er ist auf der Tour und ich hoffe, wir werden noch viel sehen von ihm. Ich hoffe, wenn der Rafa gewinnt, dass er einen guten Match machen kann gegen ihn spielen, oder? Aber ich glaube, es wird schwer für ihn, oder? Weil einfach sein letztes Jahr ist einfach nicht einfach gewesen, oder? Das Einzige, was ihn hoffen lässt, ist praktisch Acapulco, oder? Aber lenkt das, oder? Das ist natürlich die große Frage. Thank you very much indeed. Thank you for your patience.